Hello and welcome to Inside for Life. Stories that inspire. This is my favorite segment because I get to talk to people who have been doing for life business successfully, and they're at a stage where they have not only earned respect, they have not only earned money, but they are at a position where they can teach us a lot, and we get an opportunity to learn from them, the way they are doing their business, the way they are carrying out their lives. And in this series, today I am in Chennai and I have somebody with me. It's not easy to describe him, right? Because when I met him the first time, I thought I'm meeting a saint, right? When my first interaction, he was talking about spirituality. He wanted to do something for the society. He wanted to build a business not for himself but for a team. And it seemed too real to be true. But now, after 6 years, as I have been working with him, as I get to know him, I know that whatever he was saying is totally correct. The way he's taking care of his team, he is winner of our Silver Dollar Award, and this award is given to people who place for life value system at the highest pedestal. Right? When they build the business, they ensure that they build it with integrity, they build it with consistency. And I'm so proud to present to you our Bronze Elite leader, Dr. Guejendran. So, welcome, Dr. Guejendran, to this chat. Thank you, sir. And it's such a pleasure to be talking to you, Dr. Guejendran, because I remember our first meeting when we met in Mumbai, and when you were talking about for life business, I thought that there is a difference between a businessman and an entrepreneur. And I've always believed that direct selling is more of an entrepreneurship where you're not working only for yourself, you are creating an ecosystem where you and your team develop together. I want to start this conversation by asking you, you are a doctor, you could have done so many things. You have been staying in Chennai, you know the city very well. Why did you pick up entrepreneurship? Number one. And within entrepreneurship, what attracted you to For Life? ஸோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய லைஃப்பை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ பிஃபோர் ஃபோர் லைஃப், ஆஃப்டர் ஃபோர் லைஃப்னு. ஸோ பிஃபோர் ஃபோர் லைஃப் வந்து என்னுடைய லைஃப் வந்து என்னுடைய எக்கனாமிக்கல் லைஃபு ஒரு ஆவரேஜாக இருந்தது. ஸோ ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான லைஃபு, ஹாப்பியஸ்ட் லைஃப் தான். பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய எக்கனாமிக்கல் சேலஞ்சஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில். அந்த சேலஞ்சஸ் வந்து என் மேலே என்னுடைய அந்த அமைதி, சந்தோஷத்து மேலே மிகப்பெரிய ப்ரெஷரை போட்டது. ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து இன்னொரு அடிஷ்னல் இன்கம் தேவை எனக்கு இருந்தது. ஸோ அதனுடைய விளைவாக தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு என்டர்ப்ரனர்ஷிப் பண்ணுவோம், சொந்தமாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்தது. பட் ஆனால் அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தேவை இருக்குது. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா மோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும், தென் வந்து பெரியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே அந்த முடிவை வந்து தள்ளி போட்டது. என்னுடைய ஃப்ரெண்டு மிஸ்டர் ரஹமத்துல்லா ஃபோர் லைஃப் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பற்றி அவர் சொல்கிறாரு. ஹீ சேஸ் மோர். ஸோ அவர் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஃபோர் லைஃப் பற்றி அபவுட் ப்ராடக்ட், கம்பெனி அண்டு இன்கம் பிளான். ஆனால் அதில் அவர் சொன்னதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. ஸோ அந்த ஒர்க்கிங் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்டு டைம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, தென் நோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து நிறைய ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்றதில் அந்த இன்கம் பிளான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அதனால தான் இந்த ஃபோர் லைஃப் வந்து நான் கையில் எடுத்தேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரியில் மிகப்பெரிய ரெவல்யூவேஷனை பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருளை நான் அட்ரஸ் பண்ணேன். என்ன காரணம் அப்படின்னா ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இம்யூன் சிஸ்டத்துக்குன்னு டைரெக்டாக சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து வேர்ல்டில் இது வரைக்கும் இல்லை. ஃபோர் லைஃப் இதை ஃபஸ்ட்டு கம்பெனியாக நான் அதை பார்த்தேன். ஸோ இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கான ஃபஸ்ட்டு சப்ளிமெண்ட்டை வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அது என்னை ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு, அதனுடைய ரிசல்ட் எல்லாமே. ஸோ அதனால தான் அந்த ஃபோர் லைஃப் நான் எடுத்தேன். Well, that's great because entrepreneurship gives you all that flexibility and freedom. I think when you talk about I need money, entrepreneurship is the answer. I need flexibility of time, entrepreneurship is the answer. And as you grow up, as you start building the team, you start empowering people, and that gives you that money, that gives you that flexibility, and you meet your expectations. And second thing, you talked about For Life being an immune system company. And all of us are so proud because all our products are science backed, right? We believe in research. We have so many patents, we have so many white papers.
And yes, I think you made a right choice. Becoming an entrepreneur, taking control of your life, and then within entrepreneurship, picking up a business and a company which is good for you. And I am so happy that you have been with us for a long time, right? And you have been meeting your goals, and not only your goals, you have been encouraging a lot of your team members. There are so many rank holders in your team, and which really makes us proud. But I want to take you back to when you started, right? People do this business for money. Of course, they get money. People do this business for product. They get product. But there is one thing, Dr. G, which so we call Dr. Guejendran Dr. G, and that's something which I love about you. That brings us closer. So can I keep calling you Dr. G in this talk? Of course. So one thing which I want to talk about, and I want to take you back, Dr. G, is how did you feel the first time you were recognized? Because this business gives you money and everything, but one thing which I love is the way leaders like you get recognized. So what was your feeling when you got recognized for the first time? அமேசிங்கான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம லைஃப்பில் எந்த செயல் செஞ்சாலும் சரி, எனி ஒர்க் வி காட் மணி. ஸோ வி காட் ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ். பட் ரெகக்னைசேஷன் அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா நேரத்துலையும் கிடைக்கிறது கிடையாது லைஃப்பில். ஸோ என்னுடைய லைஃப்பில் அதுவும் 4 லைஃப்பில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ரெகக்னைசேஷன் வந்து 2019 ஹைதராபாத்தில் ஒரு கன்வென்ஷனில் கிடைச்சது. அப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைமாக டைமண்ட் ரேங்க் அச்சீவ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ என்னுடைய அந்த டைமண்ட் பின் வந்து ஒரு 1000 பேருக்கு மத்தியில் ஒரு ஸ்டேஜில் இந்த கம்பெனியோடைய ஃபவுண்டர் டேவிட் லிசான்பி அண்ட் பியாங்கா லிசாம்பி அவங்க கையால் எனக்கு கிடைச்சப்ப இருந்த அந்த சந்தோஷம் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு. இது ஒரு கிரேட்டஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னுடைய லைஃப்பில். இன்னொரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. அது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு சில்வர் டாலர் அவார்டு ஃபிலாடெல்ஃபியாவில் கிடைச்சது. இந்தியா சார்பில் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் அதை வாங்கினன்றப்ப எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை. ஒரு 4000 லீடர்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாங்க. அதுவும் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஈவன் இன் மை லைஃப் ஐ டோன்ட் ஃபர்கெட் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார். Right. Well, that's amazing. So not many people get their first win uh, from founder of the company. And I must say that you're lucky, and we were lucky to recognize you on that stage where our founder came. And David Lisenby, he is an epitome of how this business should be run, and getting recognized from him definitely must have felt good. And I am so honored, and I'm so happy when you talk about Silver Dollar Award, because this is one award which I value a lot, because this is not given on your business volume, this is not given on your rank, this is given to a person who withholds the values of for life. Hard work, dedication, integrity, respecting others, and getting that award is really big. And you must have felt proud, right? You must have felt happy about it. So now you have been through your journey, and you are at a stage in leadership where more than you, it is how you inspire others, how you take other members of the team to the success that you have achieved. And if I am a new person joining, right, I think the first 90 days are very critical for me, right? Because I don't know anything about the company. I joined because I trusted you. So why do you think these first 90 days are important? And as an upline, as somebody who's my mentor, what are the things that you'll guide me on? ஸோ எனிஒன் ஜாயின் இன் 4 லைஃப் நியூ கமர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு என்னுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பிஸ்னஸ்குள்ளே வர்றதே நம்ம வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் வேணும் லைஃப்பில், ஒரு ஏர்னிங் வேணும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த பிஸ்னஸ்குள்ளே வரோம். நீங்கள் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஒரு சர்டன் பீரியடில் அதனுடைய ரிசல்ட்டை நீங்கள் பார்க்கணும். அதில் முக்கியமாக 4 லைஃப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா 90 டேஸ்க்குள்ளே இந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் பேஸ் ரேங்க்குன்னு சொல்லக்கூடிய டைமண்ட் ரேங்க், வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான ரேங்க்கு, அதை அச்சீவ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்போ தான் நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸில் தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து மேலே மேலே போக முடியும். ஏன்னா உங்களுடைய சக்ஸஸுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் ஒன்று கிடைக்கணும் அப்படின்னா, அந்த அங்கீகாரம் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ரேங்க். பட் அதை அச்சீவ் பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா, அந்த பிஸ்னஸ் எப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எப்படி வந்து நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கணும், உங்கள் ஸ்கில்ஸை எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஸோ நீங்கள் டைமண்ட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக என்னென்னலாம் பண்ணணுன்றதுக்காக இந்த கம்பெனிலே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் டூப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து செர்டன் பார்ட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு 2 பார்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா
இந்த கோ டைமண்டுக்காக தான். ஸோ கோ டைமண்ட் விர்ச்சுவல் ட்ரெய்னிங் ப்ரோக்ராம் ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ வேறு எல்லா கம்பெனியிலும் இது இருக்குதான்னு தெரியாது. ஆனா நம்ம 4 லைஃப்ல அது இருக்கு சிஸ்டமேட்டிக்கான ஃபங்ஷன். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம்லாம் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, 90 டேஸ்ல நீங்க டைமண்ட் ரேங்க ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ இது வெரி ஈஸி. ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்கா இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, ஆ உங்களுடைய அப்ளைன் வித் கார்ப்பரேட் அண்ட் வந்து கம்யூனிகேஷன்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்கா இது இருக்கும். இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. Right. Oh, that's amazing because when you join for life business, and for that matter, anything, it's very important that you learn, right? And the first 90 days are important because you not only have to learn, you have to start practicing. And for that, I think for life has that system of duplication where we know what are the steps. And we have people like Dr. Guejendran who can guide you at every step. This is one business which starts from the heart and then goes to brain, right? You join because you are emotional, you join because you are aspirational, but then you need somebody to guide you. And that mentorship that you're talking about, how to take it step by step is very important. And you did touch upon the core rank, right? Diamond is the core rank in For Life. And to me, it is not only the core rank, it is also the foundation of your business. If you achieve diamond in a stipulated period of time, trust me, this is all you need to do. You go diamond, and then you start working on identifying the next level of your team and how to take them to diamond. So I am fascinated with this rank, Dr. G. But what is your take on this? Why do you think diamond is the core rank, and why would you keep talking that I will have so many diamonds in my team next month? So why do you think having more diamonds is important for the business? ஸோ நீங்க 4 லைஃப் பிசினஸ்ல நீங்க நெறைய ஏர்ன் பண்ணணும்னு நெனைக்கிறீங்க அப்படின்னா, இந்த 4 லைஃப் உடைய 4 லைஃப் ரிவார்ட்ஸ் பிளான்ல நெறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. ஸோ நெறைய ரேங்கிங் இருக்கு. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ரேங்க்கும் நீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க போறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபவுண்டேஷனா இந்த டைமண்ட் ரேங்க் தான் இருக்கும். ஏன்னா நீங்க இப்போ சப்போஸ் டைமண்டுக்கு அடுத்து வந்து பிரசிடென்ஷியல் அப்படின்னு ஒரு ரேங்க் இருக்கு. ஸோ இந்த ரேங்க்க நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னா, மினிமம் ஒரு 2 டைமண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும். ஸோ நீங்க ஒரு பிரான்ஸ்ன்ற ரேங்க் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா, மினிமம் 2 பிரசிடென்ஷியல் தேவைப்படும். ஸோ பிரசிடென்ஷியல் யாரால நீங்க உருவாக்குறீங்கன்னா, டைமண்டால தான். அப்ப டைமண்ட் தான் கோரா இருக்கும் எல்லா இடத்துலயுமே. ஸோ அப்ப நீங்க ஒவ்வொரு ரேங்க்குக்குமே மோர் தெனா உங்களுடைய ஃப்ரண்ட் லெவல், 3 லெவலுக்குள்ள உங்க ஆர்கனைசேஷன்ல அதிகமான டைமண்ட் உருவாகும்போது, உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ன்றது நான் ஸ்டாப்பா நடந்துகிட்டே இருக்கும். பீரியாரிட்டி பேசிஸ்ல. ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இங்க வந்திருக்கிறோம். ஸோ நிச்சயமா அத சாதிக்கணும்னு நெனைக்கிறவங்களுக்கு, அவங்களுடைய டீம்ல மோர் டைமண்ட் உருவாகுறத என்கரேஜ் பண்ணணும். அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாலே போதும். Oh, that was wonderful, and you explained it in a very simple manner. But and I totally agree with you that this business is of collaboration. This is a business where you can do as much. Beyond that, you have to make other people successful, and then only you can grow. And that is why we say that diamond is our core rank, because till diamond, it is mostly your effort, your learning, your retailing, your enrollment. But then you have to get into the practice of creating more diamonds in your team. Because as you said, if you have to go presidential, you need 2 diamonds in your team. If you have to go bronze, you need 2 presidentials who need 2 diamond each. And that's how diamond becomes our core rank. And as an organization, we understand this. As a partner, because in this business, and what I like in For Life is there is a very strong partnership between the leaders and the corporate team, right? There's a strong partnership between the corporate team and the home office in US. So when all of us think alike, when all of us are working in the same direction, and I think that is one reason why For Life has such a good name and For Life is growing by the day. So understanding your need to create a diamond, we have 2 workshops. One is called a Go Diamond workshop. It's mostly virtual, it's online. But one great thing that Dr. Guejendran has done for his team is today we had a session with 8 of your core people, and we empowered this team. Because as I said, this is a business from that you do from emotion. This is a business that you do in your area where languages matter, right? And when we create a program, it is important that program is imparted in local language. And thank you so much for taking the lead, for creating your core team. And today we have empowered your team so that now they can go out,
They have all the material, they have the presentations, they have the videos and everything. Now they can go out and talk to their people in their language and encourage them to go diamond. The other program that we launched, Dr. G, this year was Go Presidential. Go Presidential Workshop is the first residential program that you get from For Life, and you get to experience For Life hospitality. It's a domestic trip, it's a 2 night, 3 day program. A person can achieve it when he goes diamond 3 times in a period of 6 months. So there is consistency in it. So both these programs have been launched this year, Go Diamond and Go Presidential. How do you see that? Is it helping you in your business? Is it encouraging your teams? What is your take on these two programs? Of course, sir. So company decided a very well program. First one is Go Diamond Virtual Program. Second one is Go Presidential. ஸோ பிகாஸ் ஒரு டைமண்ட் அச்சீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ரேங்க் எப்படி போகணுன்ற ஒரு கைட்லைன் இருக்கணும். ஒரு லீடருக்கு வந்து ஒரு குவாலிட்டி, அவருடைய ஆட்டிடியூட் அண்ட் குவாலிட்டி அண்ட் பிளானிங் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு அப்டேட் வேணும். ஸோ அவருடைய பிளானை ப்ராப்பராக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அவர் நெக்ஸ்ட் ரேங்க்கு போகணும் அப்படின்னாக்கா அவருக்கு ஒரு நிச்சயமான ஒரு அவுட்லைன் மேப் வேணும். அதே சமயம் அவர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும். ஸோ கார்ப்பரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாக டிசைன் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த ப்ரோக்ராமை. 2 nights 3 days வந்து ஒரு டைமண்ட் புதுசாக அச்சீவ் பண்ணுறவர். ஸோ அவர் 6 monthsக்குள்ளே 2 times அவர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும்போது டோட்டலாக 3 times பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா ஒரு 2 nights 3 days வந்து ரெசிடென்ஷியல் ப்ரோக்ராம் வந்து இட்ஸ் வெரி வெல் ப்ரோக்ராம். பிகாஸ் அவர் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆக முடியும். ஒரு ஒரு நல்ல ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாங்க கம்பெனி. ஸோ அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ட்ரைனிங் கிடைக்குது. ஸோ அவர் ரிட்டர்ன் வரும்போது அவருடைய ஐடியாலஜி மாறுது, பிளான் மாறுது. அவர் ஈஸியாக பிரசிடென்ஷியல் போகிறதுக்கான எல்லா இன்புட்டுமே அங்கேருந்து அவர் எடுத்துகிட்டு வர முடியும். ஸோ தட்ஸ் அ வெரி குட் ப்ரோக்ராம் சார். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த பிரசிடென்ஷியல் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் லைஃபே சேஞ்ச் ஆகும். ஏன்னா அவர் அதை அச்சீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய கம்பெனியோடைய கிரேட் எஸ்கேப் ட்ரிப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக அவங்க லைஃபே சேஞ்ச் பண்ணும். ரியலி என்னுடைய லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணது இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் லைஃப் ஃபார் திஸ் 2 programs. Thank you so much, Dr. G. And I totally agree with you that, see, this, while we say direct selling is easy, everybody can do it, but end of the day, this is a business. For Life business has the potential to help you meet your aspirations, to help you meet your financial goals, to help you meet your social goals. But then you have to learn, right? You have to take it up as a business and follow the processes, follow the leaders, how they have built the business, learn from them, and then implement it in your system, in your team. And that's how a system of duplication is created. And this was our objective, that number one, how do we impart knowledge to new people? Because if you are joining For Life as a new person, you need to know about the company, you need to know about the profile, you need to know about the products, the compensation plan. And not only that, once you know this, you have to go out in the field and start practicing it. So you need the skills for that. And definitely when you talk to leaders, when you see other people of your rank, you try to develop an attitude where you keep learning and keep growing, an attitude where if there are few rejections, they empower you, they make you stronger, because then you know how to handle those objections. And these 2 programs are meant just for that. And you did touch upon hospitality. Trust me, whenever you experience For Life hospitality, and Go Presidential is the first time you do that. Dr. G touched upon our Great Escape trips. Those are awesome trips, right? And I'm sure so many people from your team will go to Croatia, which is our next destination. So thank you so much for these inputs, because we really think these 2 programs are valuable. And when the leaders partner with us, we are talking the same thing, we are doing the same thing, there is nothing but growth in the business. And we are so happy that we are aligned. And today's session, Dr. G, was great. I really enjoyed myself. I think we had Vishal there who taught the group on how to use digital media, because this business is also for young people. A lot of youngsters are joining us, and they have different way of doing business, right? And when your team comes and says, okay, we want to learn the way young people do business, and when you go out and start talking about social media, when you start talking about our For Life app, definitely there will be a growth. So
Thank you for taking that initiative. Thank you for creating your core team and bringing them to a table where we have been able to empower them. But I cannot let you go without asking this last question, right? So, with your experience, now you are an asset for us, and you are an asset for everybody who's listening to us. You have seen ups and downs, you have seen good times, you have seen the challenges, you have seen how to come up from there, and you have built a good business for yourself. So, there are two people who will be listening to this podcast, right? One is somebody who's either taken a decision just now or who's planning to come into this business, and second, who's already building this business. So what will be your message to somebody who is new, who's trying to join, who's trying to work his way in? And secondly, what will be your message to somebody who has started building the business, who wants to achieve a level which you have achieved or possibly greater than that? So how do you deal with these two situations? ஸோ என்னுடைய 18 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நியூ கமர்ஸ் புதுசாக வந்தவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுடைய சேஞ்சஸுக்காக ஒரு டெசிஷன் எடுத்து ஃபோர் லைஃப்பில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, இதுதான் ஒரு மிகச்சிறந்த முடிவாக இருக்கும்னு நான் சொல்லுவேன் உங்கள் லைஃப்பில். நீங்கள் எடுத்ததுலேயே மிகச்சிறந்த முடிவு எது வேணால் ஃபோர் லைஃப்பில் ஜாயின் பண்ணது தான். என்ன காரணம் அப்படின்னா, ஒரு மனிதனுடைய ஹேப்பியஸ்ட் லைஃப்க்கு 2 விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா, ஹெல்த்தி லைஃப். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரெகுலரா நம்மளோட இன்கம் வந்து ரெகுலரா நமக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ 4 லைஃப்ல 2 விஷயமே நமக்கு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் குடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நீங்க ஜஸ்ட்டு இதுக்கான ஒர்க்க மட்டும் பண்ணா போதும். அந்த ஒர்க்க கூட சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கு. சிம்ப்ளிஃபைவா நாம பார்க்கக்கூடிய டெய்லி நம்மள பார்க்கக்கூடிய நபர்கள் நெறைய பேருக்கு இந்த 2 விஷயம் தான் தேவை இருக்கு. இது எல்லாருக்குமே ஒரு பிரஷர் இருக்கு. எல்லாருக்கும் ஒரு தேவை இருக்கு. அந்த பிரஷர் என்னவா இருக்கும்? ஒண்ணு ஹெல்த்தா இருக்கும் அல்லது மணியா இருக்கும். அதேமாரி தேவை என்னன்னு பார்த்தாலும் ஹெல்த்தா இருக்கும் அல்லது மணியா தான் இருக்கும். ஸோ இது 2மே நம்ம கையில இருக்கு. ப்ராப்பரா இத லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு, ஒரு அப்ளைனுடைய கைடோட, ஸோ ப்ரோகிராம்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு, அவங்கள ஸ்கில்ஸ டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு, இந்த பிசினஸ ப்ராப்பரா ப்ரமோட் பண்ணா, வித்தின் இயர்ல உங்க லைஃப் சேஞ்ச் ஆவத நம்ம பார்க்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம, இது நம்ம லைஃப் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணல. ஒரு சொசைட்டியோடைய லைஃப்பையே சேஞ்ச் பண்ணுது. ஸோ ஒரு தனி மனிதன் வந்து மாறும்போது சொசைட்டி மாறும். எல்லாரும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும். எல்லாரும் நல்ல வருமானத்தோட இருக்கணும். அப்படின்றது தான் எல்லாருடைய நோக்கமாவும் இருக்கும். ஒரு காமனான கோல் அதுதான் இந்த சொசைட்டிக்கு. அது 4 லைஃப்ல ரொம்ப ஈஸியா நமக்கு அது கிடைக்குது. ஈஸியா நம்ம இன்னொருத்தருக்கு அத ஷேர் பண்ண முடியும். எனக்கு புடிச்ச விஷயமே, எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிறது அது இல்ல. அடுத்தவங்களுக்கு இத குடுக்க முடியுன்றதுல ஹேப்பினஸ் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் என்ன ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணுச்சு. ஸோ 2வது பார்த்தீங்கன்னா, பிசினஸ் பில்டர்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்க நெறைய பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. நெறைய விஷயங்கள பார்த்துருப்பீங்க. இன்னும் என்னால வளர முடியல. அல்லது வந்து இந்த பிசினஸ நான் இன்னும் எப்படிலாம் பண்ணா வளர முடியும்னு நீங்க எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு விஷயம் பார்த்துங்க. உங்கள எப்பயுமே நீங்க கான்ஃபிடென்ட்டா வச்சுக்கங்க 4 லைஃப்ல. நீங்க எப்பயுமே டைவர்ட் ஆகாதீங்க. ஏன்னா, இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பிளாட்ஃபார்ம். ஃபியூச்சர் வந்து இம்யூனிட்டி ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரி தான். 4 லைஃப் அதில வந்து ஒரு ஸ்டார். ஓகே. நம்பர் 1 ஸ்டார் வந்து 4 லைஃப். ஸோ உங்களுடைய டீம் கூட கனெக்ட் ஆயிக்கங்க. உங்க டீமு கூட ரெகுலரா பேசுங்க. அந்த டீமுக்கு உங்களோட டீம் வளரும்போது தான், உங்க கீழ வந்து ஒரு டயமண்ட் வரும்போது தான் நீங்க அடுத்த ரேங்க் போ முடியும். ஸோ உங்க டீம்ல மோர் டயமண்ட உருவாக்குறதுக்கு யார் யாரெல்லாம் உங்க டீம்ல இருக்கிறாங்களோ, அவங்கள எல்லாருமே சிஸ்டம் ஆஃப் டூப்ளிகேஷன் இருக்கு. உங்களுக்கு 6 வே இருக்கு. அந்த 6 வே படி ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ கம்பெனி அழகா நமக்கு ஒரு டைரக்ஷன் குடுத்துருக்காங்க. சிஸ்டம் ஆஃப் டூப்ளிகேஷன ஃபாலோ பண்ணி, யார் யாரெல்லாம் உங்க பிசினஸ் பில்டர்ஸ் இருக்கிறாங்களோ, அவங்களெல்லாம் எடுத்து, அவங்கள ப்ராப்பரா நெக்ஸ்ட் லெவல் போறதுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க குரோ ஆவீங்க. உங்க பிசினஸும் தடை இல்லாம வளரும். எப்பயுமே கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்குங்க. ஸோ உங்களுடைய எனர்ஜி எப்பயுமே பாஸ் பண்ணுங்க. பாசிட்டிவ் ஆட்டிட்யூட்ஸ் வந்து எப்பயுமே பாஸ் பண்ணுங்க. நெகட்டிவ்ஸ் எதா இருந்தா உங்களோட அப்ளைன் கூட பேசுங்க. இல்லையா, உங்களுடைய கம்பெனியில மேனேஜர் கிட்ட பேசுங்க. உங்களுடைய நீட்ஸ் என்னன்னு. ஸோ உங்களுக்கு அதில ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். திஸ் யுவர் பிசினஸ் இல்லையா? அப்ப நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஸோ நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அதில ஜெயிக்கலாம். இது பிளாட்ஃபார்ம் வெரி ஸ்ட்ராங். ஸோ தட் இஸ் மை மெசேஜ். ஸோ புதுசா இருக்கலாம் அல்லது நீங்க ஏற்கனவே பிசினஸ் இருக்கலாம். 4 லைஃப்ல ஸ்டே அண்ட் கன்டினியூவா கனெக்ட்ல இருங்க. ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஜெயிச்சிருவீங்க. And you're so right, because if you are new, I think the only thing that you can do is learn, right? Gather all the knowledge, and that's what you spoke about: knowledge about the product, the compensation plan, and you also talked about develop skill, because knowing everything may or may not give you success. But if you also know how to implement what you have learned, if you are in the field talking to people, you touched upon sharing the opportunity, right?
sharing what you are doing is very, very critical. Because if you share, you're making yourself visible. You're telling people that you are an entrepreneur. You're creating a business for yourself, and then everybody comes out and supports you. And coming to Business Builder, I think your messaging was very sharp, right? And I'm happy that we have been able to create a system of duplication, right? Because it makes the journey so much easier, that you know what you have to do next, right? And when you know what you have to do next, things become so much easier for you, right? You did talk about there'll be positivity, there'll be negativity, there'll be challenges. You should reach out to your uplines. You should reach out to your mentors. You should reach out to your corporate team. Share it. Because once you start talking about it and with a positive mind frame, solutions will come and you'll definitely go up. Thank you so much for your time, Dr. Guejendran, today. I think your this talk was very precise, right? So there are so many bulleted points that I could gather from this talk. They are in my mind. And I think if you are listening and you have taken a note of these things, replay this. This is coming from somebody who's building this business successfully, who's building this business and building it keeping in mind the value system of For Life. Because For Life is an organization where values are very important, right? We don't want to create a business anyhow. We want to create a business. We want to create entrepreneurs who are responsible. And today, we had somebody with us who's building this business very, very responsibly. And thank you so much for doing that, Dr. G. You are a beacon, right? People need to follow you, and there's so many people who are following you. And I think after this talk, a lot of things got cleared in my mind. So thank you for your time, and I wish you all the best. And with this, I'm signing off from this episode of Inside For Life, Stories That Inspire. And I'll see you next time with another upcoming leader or somebody who has built a big For Life business for himself and his team. Thank you so much for watching this podcast.